A warm welcome to all our guests today, our media partners, Dr. Sangeeta Reddy, JMD Apollo Hospitals, our chief guest for today. Our world-class heart team, comprising our eminent cardiac surgeons as well as cardiologists, members of the Apollo Hospitals administration, as well as our partners, Apollo Homecare. Very warm welcome to all of you. Apollo Hospitals is here today to introduce the concept of home discharges through a home care recovery program that will be part of an integrated care offering for all cardiac surgery patients of Apollo Hospitals going forward. This is the first time that such a program is being offered in Hyderabad. To give a background, around 6 months ago, with the help of our clinicians, we identified an opportunity area in the recovery process for patients of cardiac surgery. While we know that a guided recovery program is beneficial for the long-term recovery of cardiac surgery patients, this is because these services are often not overseen by a doctor. They are not integrated with the discharge advice of the surgeon, and they are not standardized in terms of quality and protocols. This means that patients of cardiac surgery don't follow an optimal recovery path. That is why we have teamed up with Apollo Homecare to design and offer a curated 2-week home-based recovery program, which is on par with the best in the world. The service consists of a 2-week care plan, including a physician, a nurse, physiotherapist, a care coordinator, as well as remote monitoring. This offers faster recovery, reduced medical complications, and better adherence to cardiac surgeon and cardiologist advice. The results have been excellent, both clinically as well as in terms of satisfaction of the patients. That is why, because of this excellent result, we are happy to offer this home care recovery program by default included in every cardiac surgery at Apollo Hospitals in Jubilee Hills. We soon plan to extend this to other surgeries and procedures at Apollo and Apollo Hospitals' other centers as well. To unveil the program as well as the logo representing the launch of Home Care Recovery Program. Firstly, I would like to invite Dr. Sangeeta Reddy on stage, JMD of Apollo Hospitals. Dr. PV Naresh Kumar, our Senior Consultant, Cardiothoracic Surgeon as well. Please come on stage, sir. Surgeons and consultants, kindly come up on stage. So let's all have a group photo. Request everyone to come up on the stage, please. Doctors. Let me begin by once again thanking our cardiologists, cardiothoracic surgeons, anesthetists, and the entire cardiac team for the outstanding work that they have done over the years. I think Apollo Hospitals has been serving the community for over 40 years. And in this time frame, we have reached almost 100,000 heart surgeries. So this is a tremendous milestone that no other institution in the world has done. But more important and equally is the fact that their success rate has been extremely high. And this has happened because we are continuously finding better methodologies
to treat the patient, to cure the patient, to keep them comfortable, and to prevent heart disease. In this particular instance, I remember so many instances of how we worked with technology and the patients to improve care. So among the earliest institutions to do off-pump bypass surgery was done here. And I remember Dr. Dikshit saying, it is a much more complex surgery because using the octopus clamp, you have to hold the heart still. If you put the patient on the machine, then the heart is still, you can easily operate. But because of the skill of our surgeons, we took this procedure first to a national level and now to a global level. And even now, India does more than anyone else. And I can see Dr. Kulbe nodding here. So each one has done multiple innovations, whether it's in angioplasty, various aspects of angioplasty, using advanced machines like OCT to enhance your plasty and interventional techniques. Among the first to do the structural heart work, so the TAVI and TAVR, each one of these are advances in care. Today I'm going to tell you about an interesting innovation, which is a combination of technology and being dedicated to what the patient prefers. And the patient always, any of you, even if you are a patient, would prefer to be at home to recover. So we are working to give the patient a shorter stay in the hospital, a quicker and better recovery, but more important is with the comfort and the support of everyone in the hospital being available at home, either directly, on the call, doctors visiting, nurses visiting, remote monitoring, physiotherapy going home, and putting this into a neat, clinically validated package and implementing this through Apollo Homecare. Now, Hyderabad has always been at the forefront of innovation. We have completed now 600 patients in a extremely successful pilot, which is clinically successful, but patient satisfaction superbly successful. That they go home and say, we feel so comfortable. And not only the patient, their spouses, their family feel that comfort that the doctor is always available, watching, monitoring, even if they've gone home, because etlanna gunda surgery oka pedda surgery. Alanti paristitilo, ఇంట్లోనే ఉండి రికవరీ అవుతుంటే హాస్పిటల్ వాళ్ళు అందరూ మమ్మల్ని మానిటర్ చేస్తున్నారు. ఆ ధైర్యంతో పేషెంట్స్ చాలా హ్యాపీగా ఉన్నారు. ఇలాంటి ప్రొసీజర్, ప్రోటోకాల్, టెక్నాలజీ, రిమోట్ కేర్ ప్యాచ్, టెలిమెడిసిన్, సెంట్రల్ మానిటరింగ్ స్టేషన్, ఇవన్నీ కలిసి ఒక ఇన్నోవేటివ్ ప్రోటోకాల్ అండ్ ప్రాసెస్తోని దాన్ని తయారు చేసి ఇట్లా ముందుకు చేస్తున్నాము. హైదరాబాద్లో దాదాపు 600 పేషెంట్స్ కన్నా ఎక్కువ పోస్ట్ సిఏబిజి పేషెంట్స్, ఇప్పుడు ఆల్సో పోస్ట్ కాంప్లెక్స్ స్టెంటింగ్ ప్రొసీజర్, హార్ట్ ప్రొసీజర్ వాళ్ళకు కూడా need based appropriate home care support is what we are trying to bring forward. This has been a very successful program. I see this program going across the country, and I congratulate the doctors for working with the home care team and making this a reality. So all the best as we take one more step towards a healthy population. The last point I want to say is cardiac ailment remains among the most major ailment in the world. It is estimated that 23 to 34% of all mortality is because of cardiac. And more importantly, 52% of the world's cardiac patients are in India. So this is a significant statistic. We must do more towards this. We are also making sure that every post-heart incident patient, whether it's an angioplasty or an MI or a heart surgery, everybody joins the Healthy Hearts Club, because we want them to not just get cured, to recover, but also to stay healthy. So towards continued in additional care for our cardiac patients and remaining, the reason why Apollo started was because of a heart patient. The heart will remain at the heart of Apollo, and we will continue to innovate. So thank you all. My thanks to the media for spreading this message. I also want to especially thank the insurance companies, because the heart care at home is included into the package.
So there is no additional cost for the patient, yet they are getting this support. So all of them are extremely happy. All the best. Good luck to all of you. Thank you. నా పేరు రవీంద్ర బాబు. నేను ఇక్కడ అపోలో హాస్పిటల్ జూబ్లీ హిల్స్లో డైరెక్టర్గా పనిచేస్తున్నాను. ఇవాళ ఒక కొత్త ప్రోగ్రామ్ అపోలో హాస్పిటల్స్లో లాంచ్ చేయడం జరిగింది. ఈ ప్రోగ్రామ్ ఏమనగా హార్ట్ అటాక్ వచ్చినాక పేషెంట్కి ట్రీట్మెంట్ అయిపోయినాక, ఆపరేషన్ అయిపోయినాక, హార్ట్ ఆపరేషన్ అయిపోయినాక వాళ్ళు ఇంటికి వెళ్ళినాక వాళ్ళు పేషెంట్స్ తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు, పేషెంట్కి కావాల్సిన ట్రీట్మెంట్, ఫర్దర్ ట్రీట్మెంట్, ఇంటికి వెళ్ళినాక కూడా పేషెంట్స్ వాళ్ళు చాలా మెడికల్ అవసరాలు ఉంటాయి. దీంట్లో ఇవన్నీ దృష్టిలో పెట్టుకొని ఈ ఒక ప్రోగ్రామ్ చేయటం జరిగింది. సో ఆపరేషన్ అయిపోయినాక, సిఏబీజీ అయిపోయినాక పేషెంట్స్ ఇంటికి వెళ్ళినాక ఒక 2 వారాలు అంటే 14 days దాకా వాళ్ళు ఒక మెడికల్ సూపర్విజన్ కింద ఉంటారు. ఒక డాక్టరు, ఒక నర్సు, ఒక ఫిజియోథెరపిస్ట్ కేర్లో వాళ్ళు నడుస్తూ ఉంటుంది. వీళ్ళకి కొంతమందికి ఎవరికైతే అవసరం ఉంటుందో వాళ్ళని ఇంటి నుంచే మానిటరింగ్, హార్ట్ వైటల్స్ మానిటరింగ్ కూడా, ఈసీజీ కూడా మానిటరింగ్ చేయడం జరుగుతుంది. పేషెంట్స్కి ఎవరికైతే అవసరం ఉందో డాక్టర్స్ కాంటాక్ట్లో ఉంటారు వాళ్ళు. ఈ ప్రోగ్రామ్ చేయటం వల్ల పేషెంట్స్కి ఏంటి బెనిఫిట్ అంటే పేషెంట్స్ త్వరగా కోలుకుంటారు. వాళ్ళ నొప్పి ఈ ప్రోగ్రాంలో చేరుకున్నాక వాళ్ళ నొప్పి అనేది చాలా తక్కువగా ఉంటుంది. వాళ్ళ యాక్టివిటీస్, వాళ్ళ ఆఫీస్కి వెళ్ళటం కానీ, వాళ్ళ పని చేసుకోవటం కానీ తొందరగా వాళ్ళు నార్మల్ కండిషన్కి వచ్చే అవకాశాలు చాలా ఎక్కువగా ఉన్నాయి. ఇప్పుడు మేము 500 మంది పేషెంట్స్ని రిక్రూట్ చేయడం జరిగింది. రిక్రూట్మెంట్ చేసిన పేషెంట్స్ ఫీడ్బ్యాక్ తీసుకుంటే చాలా పాజిటివ్గా వస్తూ ఉన్నది. అందుకే ఇది ఒకటేంటంటే అపోలో హాస్పిటల్స్లో ఇది ఒక అడిషనల్ కాస్ట్ అనేది ఏమీ ఇంక్లూడ్ చేయకుండా ఇది ఒక ఈ మన హార్ట్ సర్జరీ చేసుకున్న ప్రతి పేషెంట్కి ఇది ఫ్రీగానే ట్రీట్మెంట్ చేయటం జరుగుతుంది. ఈ ప్రొసీజర్ అనేది, ఈ ఫాలోఅప్ అనేది, ఈ డిసిజన్, ఈ నిర్ణయం ఎందుకు తీసుకున్నారంటే పేషెంట్స్ హార్ట్ అటాక్ వచ్చినప్పుడు హాస్పిటల్కి వచ్చారు, ఆపరేషన్ అయిపోయింది, యాంజియోప్లాస్టీ అయిపోయింది, ఇంటికి డిశ్చార్జ్ చేస్తున్నాం. చేసినాక వాళ్ళకి ఇంటికి వెళ్ళినాక ఏం చేయాలి, ఇది చేయొచ్చా లేదా, ఈ యాక్టివిటీ ఎప్పుడు చేయొచ్చు, నడవాలా లేదా, పరిగెత్తాలా లేదా, ఫ్లైట్లో వెళ్ళాలా లేదా, లేకపోతే నేను బరువు ఎత్తాలా లేదా, నేను రన్నింగ్ వెళ్ళాలా లేదా, ఇవన్నీ చాలా క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి వాళ్ళకి. సో ఒక సూపర్వైజ్డ్ మెడికల్ కేర్ వల్ల ఈ ఒక కస్టమైజ్డ్ కేర్ అంటే ఒక్కొక్క పేషెంట్కి ఒక్కొక్క మెథడాలజీ అడాప్ట్ చేసుకొని మన గోల్ ఏంటంటే ఆ పేషెంట్స్ అందరూ ఒక నార్మల్ కండిషన్కి తీసుకురావడానికే ప్రయత్నం. ఇది చాలా మంచి ప్రోగ్రాము. ఇది అందరినీ ఐ స్ట్రాంగ్లీ రికమెండ్ దట్ అందరూ ఈ ప్రోగ్రాంలో పార్టిసిపేట్ చేసి నార్మల్ లైఫ్ ఉట్టి బతుకుంటం సరిపోదు, మన క్వాలిటీ ఆఫ్ లైఫ్ కూడా బాగుండాలి. మనం హార్ట్ అటాక్ వచ్చిన పేషెంట్స్ నార్మల్గా ఉండాలి అంటే లైఫ్ స్టైల్స్ మారాలి, హ్యాబిట్స్ మారాలి, డైట్స్ మారాలి, ఆలోచనలు మారాలి, స్లీప్ హ్యాబిట్స్ మారాలి. ఇవన్నీ హెల్ప్ చేస్తూ ఫర్దర్ చెకప్ చేయించుకుంటూ ఉంటే ఏంటంటే ఫర్దర్గా మళ్ళీ హార్ట్ అటాక్ రాకుండా, బ్రెయిన్ అటాక్ రాకుండా చాలా హెల్ప్ అవుతుంది. థ్యాంక్ యూ అండి. దీక్షిత్ గారు వాళ్ళ టీం అని ఖచ్చితంగా నేను చెప్పగలను. అంత చక్కగా చాలా బాగా నాకు ట్రీట్మెంట్ చేశారు. అలాంటిది ఇంటికి వచ్చిన తర్వాత నాకు ఎలా ఉంటుందో ఏమిటో అని కొంచెం కంగారు పడ్డా అనమాట. హోమ్ కేర్ వాళ్ళు, వాళ్ళ టీం కానివ్వండి, డాక్టర్ కానివ్వండి, నర్సు కానివ్వండి, ఫిజియోథెరపిస్ట్ కానివ్వండి, అందరూ కూడా దగ్గరుండి అన్నీ కూడా ఎలా ఎక్సర్సైజ్ చేయాలి అన్నీ కూడా చాలా బాగా చెప్పారు. చాలా ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ ఫర్ దట్. హాస్పిటల్లో గోకులేశాలు బాగా చేసి చూశారండి, వాళ్ళకి మా ధన్యవాదములు. అక్కడి నుంచి వచ్చిన తర్వాత కూడా అపోలో హోమ్ కేర్ వాళ్ళు బాగా చూశారండి. అదే బాగా డాక్టర్స్ అది ఫిజియోథెరపిస్ట్ వచ్చి ఇంటికి రావడం, వారం రోజులు వచ్చి బాగా చెప్పారండి. వాళ్ళకి కూడా మా ధన్యవాదములు. థ్యాంక్స్ టు అపోలో జూబ్లీ హిల్స్ హాస్పిటల్లో ఉన్నటువంటి ప్రతి సర్వీస్ను నేను వినియోగించుకోవడం జరిగింది. అపోలో హోమ్ కేర్ సర్వీస్ కూడా ఎక్సలెంట్ సర్వీస్ అందించడం జరిగింది. దానివల్ల తొందరగా క్యూర్ కూడా అవడం జరిగింది. థ్యాంక్ యూ అపోలో, థ్యాంక్ యూ గోపాల కృష్ణ గోఖలే గారు గాంటి ఆయన ఆధ్వర్యంలో నాకు ఆపరేషన్ చేసి ఓపెన్ హార్ట్ సర్జరీ చేసిండు. ఇప్పుడైతే బాగానే ఉంది. అక్కడ ఫిజియోథెరపీ అక్కడ స్టాఫ్ అంతా బాగా సర్వీస్ చేసిండు. ఆమె ఇంటికి కూడా వచ్చి ఫిజియోథెరపీ చేసిపోయిండు 4 times వచ్చి. చాలా మంచి సర్వీస్ ఉంది. చాలా ధన్యవాదాలు. अपोलो हॉस्पिटल जुबली हिल्स में डॉक्टर विजय दीक्षित सर ने किया और अब बहुत बढ़िया लग रहा है ऑपरेशन के बाद। और ऑपरेशन के बाद
पे रेस्ट के टाइम पर ने हमें फिजियोथेरेपी की पूरी प्रैक्टिस करवाई और प्रॉपर दोनों समय हमें आकर दिया। यहाँ पे थेरेपी सुविधा दी है और हमें ऑपरेशन पर बहुत अच्छा लग रहा है और सारी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद। This home care system is something what our physicians and also the surgeons, we are extending the follow-up of the patients to their home. That means our home care team, when they are going, they are keeping a connect with our surgeons, so that small problems which they come across, like suppose they land up with a small pain in the wound, or sometimes there is fluctuation in the blood glucose levels, they need not run to the hospital. So when we are discharging our patients, especially our post-surgical patients, we write lot of things as, in the discharge summary, that take adequate rest and keep yourselves taking bath, everything. But most of the time what happens is, whether they are really following that, our home care team takes care of that. And especially when we do bypass surgery, it takes at least 2 to 3 weeks, or in some patients who are having LV dysfunction and all, it may take at least 1 month to recover. But following up for at least 2 weeks gives them a lot of confidence. And also we have seen from our a little bit of statistics which we have taken, that pain management score, like managing the pain after the patient has gone to his home through our home care system, which has been better pain management. 93% we could manage the patient's pain. He need not come back to the hospital or to the emergency just for the sake of pain. నా పేరు డాక్టర్ రవీంద్ర బాబు. నేను డైరెక్టర్ ఆఫ్ మెడికల్ సర్వీసెస్ ఫర్ ద తెలంగాణ రీజన్. నా పర్సనల్ స్టోరీ, నాకు ఏం జరిగిందో నేను చెప్తున్నాను ఇప్పుడు. కిందటి సంవత్సరం, అంటే ప్రతి సంవత్సరం అపోలో హాస్పిటల్స్లో అందరు ఎంప్లాయీస్ ఇంక్లూడింగ్ అంత స్టాఫ్ కలిపి మ్యాండేటరీ హెల్త్ చెకప్ అనేది చేయించుకోవాలన్నమాట మేము. సో ఆ విధంగా నేను ఆ టెస్ట్ చేసినప్పుడు నాకు ఒక టెస్ట్ అబ్నార్మల్ వచ్చిందనమాట. ఒక టీఎంటీలో అబ్నార్మల్ రావడం, తర్వాత సిటీ యాంజియోగ్రామ్ చేయించుకున్నాను. దాంట్లో 2 మేజర్ బ్లాక్స్ కనపడినాయి. తర్వాత డాక్టర్స్ చెప్పారు మీరు క్యాత్ ల్యాబ్లో ప్రొసీజర్ చేయించుకోవాలని చెప్పేసి. అప్పటిదాకా నాకు హార్ట్ అటాక్ అనేది ఏమీ లేదు, నేను ఎటువంటి హార్ట్ ప్రాబ్లమ్తో సఫర్ అవ్వలేదు. కానీ ఈ హార్ట్ చెకప్లోనే నాకు ఇది బయటపడింది అనమాట. సో క్యాత్ ల్యాబ్లో యాంజియోగ్రామ్ చేస్తుంటే చాలా టైట్ లీషన్స్లో 2 స్టెంట్స్ పెడతాం జరిగింది. ఇది కిందటి సంవత్సరం జరిగింది. ఇది అయిపోయినాక, స్టెంట్ అయిపోయినాక ఓకే, ఐఎమ్ అలైవ్, ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ ఫైన్. ఆ తర్వాత ఏం చేయాలి, ఏం చేయకూడదు అనేది నాకు, ఈవెన్ డాక్టర్ అయినా సరే, నాకు ఐ హ్యావ్ మై ఓన్ డౌట్స్. సో ఈ ప్రోగ్రాంలో జాయిన్ అవటం జరిగింది. ఈ ప్రోగ్రాంలో ఏం చేశారంటే, నాకు వెంటనే అండర్ సూపర్విజన్ థ్రెడ్మిల్తో నడిపించటం, ఎక్సర్సైజ్ చేయించటం, వితిన్ 1 వీక్ 2 వీక్స్లో నేను నార్మల్ కండిషన్కి వచ్చేసాను అనమాట. నాకు వితౌట్ ఏ ప్రాబ్లం లేకుండా, ఏం భయం లేకుండా నేను నార్మల్ ఫిజియలాజికల్ కండిషన్కి వచ్చేసాను. అదే కాకుండా నెక్స్ట్ ఇంకోటి ఏమైందంటే, వీళ్ళు చెప్పే విధానం, అంటే వీళ్ళు చెప్పే డైట్ కానీ, వీళ్ళు చెప్పే హెల్త్ స్టైల్ కానీ, లైఫ్ స్టైల్ చేంజెస్ కానీ, ఇవన్నీ నేను ప్రాక్టీస్ చేస్తూ ఇవాళ నేను ఐ కెన్ రన్ 10 kilometers. ఐ పార్టిసిపేట్ ఆల్ మ్యారథాన్స్. ప్రతి మ్యారథాన్స్లో నేను వెళ్తుంటాను. నాకు హార్ట్ అటాక్ ఉన్నది, హార్ట్ పేషెంట్ అనే భయం లేదు. ఎందుకంటే నాకు తెలుసు నా హార్ట్ కండిషన్ బాగున్నది, ఐ హావ్ డన్ ఎవ్రీథింగ్ అని చెప్పేసి. సో నేను స్ట్రాంగ్గా రికమెండ్ చేసేది, హార్ట్ అటాక్ వస్తే లైఫ్ అయిపోలేదు, ఇట్ ఈస్ నాట్ ఓవర్, ఇట్స్ ఓన్లీ ఎ ట్రీట్మెంట్ అండ్ దెన్ యు ఆర్ నార్మల్ ఆఫ్టర్ దట్, యూఆర్ ఓకే. సో నార్మల్ లైఫ్ స్టైల్, ఒక బతకటం ఒకటే కాదు, ద క్వాలిటీ ఆఫ్ లైఫ్ కూడా బాగుండాలి, నార్మల్ ఉండాలి, ఆర్ ఈవెన్ బెటర్. నేను ఇఫ్ ఐ లుక్ బ్యాక్, I was around 80 kgs before the stenting. Now I am around 72 kgs. So there's a lot of changes that have come in. I thank Homecare, the Apollo Homecare.